Hello and welcome to another part one of the listening comprehension test of the official exam. So let us start with this first page. You have seen it already. It is just a repetition for you, so you know exactly what that means or what is coming when you see the sheet in the exam. It is about the listening, 20 minutes, as I have mentioned already. And the first part, you will hear every text twice. See, Hören, jeden Text zweimal. You hear every text twice. And here we are talking in the formal way. In the exam, in all sheets, they will be talking in the formal way to you. That is why it is see here and also capitalized. Not only because it is the beginning of the sentence, but because it is a normal, formal way. See, Hören, jeden Text zweimal. So before you start reading, you can already read through the questions and the answers if you have enough time for that. So please read now and I will play the audio for you. Okay, the audio will be played twice. Here are two people speaking. It is Hannah and the second girl is Steffi. Okay, let us hear the voice. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir ja auch grillen. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir ja auch grillen. Now you can decide whether A, B or C is correct. So here number 2. You can read through the question and see the answers here. The possible answers. Okay? Again, you will start listen to the audio. First of all, there are two people speaking. It is Martin and Luisa. Nummer 2. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um 7:30 im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9 Uhr an. Wollen wir uns um 8:30 an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um 7:30 im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9 Uhr an. Wollen wir uns um 8:30 an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. So now you can decide which answer is correct. And we move to the next page, number 3. Please read what you see. Again, I will play the audio for you. There are two people speaking. It is a dame and her. Okay, it is a lady and a mister. Nummer 3. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche ein Taxi. Vielleicht dort vorne rechts? Nein, da vorne rechts gibt es keine. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Da stehen schon die Taxis.
Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche ein Taxi. Vielleicht dort vorne rechts? Nein, da vorne rechts gibt es keine. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. Okay, now you can choose the right answer and we gehen auf die nächste Seite. Please read. So there are two people speaking, Herr and Dame again. Nummer 4. Guten Tag. Ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August 2 Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber 3 oder 4 Wochen. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. Guten Tag. Ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August 2 Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber 3 oder 4 Wochen. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. So please choose the right answer. Again, auf die nächste Seite, Nummer 5. Please read. So there are two people speaking here, Mann and Frau. Nummer 5. Hallo Johanna, wir treffen uns heute Nachmittag im Park. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Vielleicht ein Kartenspiel? Okay. Und etwas zu essen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Salat mit und klarer Saft. Hallo Johanna, wir treffen uns heute Nachmittag im Park. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Vielleicht ein Kartenspiel? Okay. Und etwas zu essen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Salat mit und klarer Saft. So choose the right answer. Wir gehen auf die nächste Seite, Nummer 6. So there are again two people speaking. Nummer 6. Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha. Na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha. Na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Please choose the right answer and here you see the links to these exercises. Okay, it is a PDF file, a booklet with the entire exam. Now we are going to move to the translation of the transcripts. I will show you the solutions which answers are correct.
Okay, so let us have a look at here. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Okay, where do you want to have our party this year? So in English, you probably would not say, where should we do that? But in German, we very often say, wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? We could also say, wo sollen wir dieses Jahr unsere Party machen? So, like, where shall we do this? So, the next one, ich bin für eine Feier am See. I am for the party at the lake. Ich bin für etwas. I am for something. The fire is the party. You can also say the party or the fire. We also say the fest. We have several words for the word party. The See is the lake. So make sure the pronunciation is not like in the English see, say in German. Okay, See. Wir können schwimmen und grillen. So we can swim and also have barbecue, a grill. Okay, grillen, it is a verb here. Ich bin nicht dafür. So it means I am not for that. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Okay, I think a party in the garden is much better. Viel besser means much better. Regen, so it means when it is raining. Okay, when it's raining, as you see here, by Regen. Können wir schnell ins Haus und im Haus schon weiterfeiern? So, when it is raining, we can go quickly in the house and continue celebrating nicely in the house. So again, in English, you would not necessarily say this way, okay, but in German, this is possible. We say very often this, wir können schon feiern. We can celebrate nicely or beautifully. Okay, schon also means beautiful. It does not make too much sense to say to celebrate beautifully. It is just nicely in this way. Okay, schnell means quickly or fast. Und weiterfeiern. Weiter means farther by itself. But if it comes with the verb like here, weiterfeiern, it means to continue doing something. Like to continue celebrating here. Okay, weiterfeiern. Or you can say, ich möchte weiterlesen. I want to continue reading. I want to read further. Okay, so weiter with the verb means to continue doing something or to keep on doing something. And then in Ordnung, all right. Okay, die Ordnung means the order. But in Ordnung means all right. Like everything in order. Memorize it. Da können wir ja auch grillen. There we can also have a barbecue after all. I wrote after all here in brackets because here we have ja. Ja in this case here does not mean yes. You will come across that quite often. I would say when negative speaks or when you read like text of negatives like here, so I would say when natives speak or when you read like text of natives like here, yeah is a modal particle. It has several meanings, okay? Of course, it means yeah, of course means yes, but in this case it does not mean yes. It would make sense to say like there we can yes also have a barbecue. In this case it has more like a meaning after all. Da können wir ja auch grillen. So here it is also possible. It is also fine after all. So we can do it there also. Okay, so this is very intuitive using those modal particle. Okay, so she says ja, da können wir auch grillen. Das ist okay. Okay, so the correct answer here is je im Garden. Okay. Sorry for those wired crosses here. I had to struggle a little bit with them because I had to draw them here on the laptop. So they appear a little bit wide. So it is a im Garden. Okay. So and the next one Nummer 2. So hier möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen. Would you like to go to the concert of Rosenstolz with me today in the evening? Sorry, it is Rosenholz written here. It is a Rosenstolz.
Okay, so Stolz means pride and Holz means wood. Rosen means rosen. Okay, so the concert is the concert. So the concert is the concert. Gern. I wrote like sure. Gern is difficult to translate in English. Sure, like a word by word translation would be sicher, means sure. But gern means like a sure. Yes, I would like to. That also means. Aber wann beginnt das Konzert? But when does the concert start? So, ich bin ja bis 7:30 im Spanischkurs. Okay, I am in the Spanish course until 7:30. Okay, bis 7:30 im Spanischkurs. Here again we have this ja. Okay, so it is again this modal particle. Difficult to translate. The meaning is in the English language. So, ich bin ja. I am there. So she is confirming that she is going to be there at the course. So she does not know whether she will have time to come. And with the indication of time, okay, it could be confusing. Halb acht, okay, it means 7:30. It does not mean 8:30. Keep in mind that when we use this half-past, this halb in German, we mention that hour that comes next. Not the hour in which we are right now, as in English. As we would say 7:30 in German, we say 7:30. Okay, if you want to translate word by word, halb acht. Then gibt es kein Problem. Then there is no problem. Okay, die fangen 9 Uhr an. They start at 9. Die here means he is talking about them. Okay, they start. It is another way to say. In this way, sie. You could also say, sie fangen 9 Uhr an. They start, but die is a little bit more informal, like die fangen 9 Uhr an. Okay, like natives use that a lot. Would exactly the same as sie in this case. Wollen wir uns 8:30 an der Kasse treffen? Okay, should we meet at the 8:30 at the cash point? Kasse. The cash point or the cashier. Wollen, if you want to translate it word by word, it would be, do we want to meet? Okay, wollen wir uns treffen. But in German, we use this wollen to want also to make suggestions. Wollen wir uns dort treffen? Okay, like, should we meet there? Shall we meet there in English? Wunderbar means wonderful. Das Wunder means the miracle, just for you to know. Das Wunder, the miracle. Wunderbar means wonderful. Okay, dann bis heute Abend. Then see you today in the evening. So the correct answer here, wann wollen sie sich treffen? When do they want to meet? It is B, 20:30 or 8:30. Okay, so then as you see here, uns 8:30 an der Kasse treffen. 20:30 with a 24-hour clock. So with the 12-hour clock, we would say 8:30. Then the next one, so entschuldigen Sie bitte. So excuse me. This is a formal way of saying excuse me. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldig. Excuse me, please. Ich suche ein Taxi. Vielleicht dort vorne rechts. I am looking for a taxi. Maybe over there in the front of the right side. Vorne means like over there in front of. So it is not like behind or left or right. Vorne is like straight ahead over there in the front. Rechts means right. Und vielleicht, maybe, nein, da vorne rechts gibt es keine. No, there are none over there like in the front or the right. Okay. I just translated and wrote like each word here, so you exactly know what it means in German. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links, okay? So go straight ahead and on the corner to the left. The corner is die Ecke geradeaus, straight ahead. Links is left, please.
If you don't know these words yet, please write them down and study. They are very important for the exam, like giving deductions or understanding them. It is very often a part of the exam which will be texted. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Then you have to go about the 100 meters more. Okay. Noch means like still, yet or yet you will have to walk. Da stehen wir schon die Taxis. There are taxis already, or the taxis are there. Schon is already. Stehen means to stand. Okay, so they are standing. We say in German, okay, da stehen schon die Taxis. Okay, vielen Dank, thanks a lot. So the right answer is Sie geradeaus und links. So straight ahead and then to the left. Then the next one. Guten Tag, ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Good afternoon, I would like to join a language course. Der Sprachkurs is the language course. Besuchen actually means to visit. I did not write it here because it would not make too much sense in English to say I would to visit a course. I guess it would not be said this way, so I just wrote I would like to join a course. Wie lange dauern Ihre Course? How long are your courses? Dauern means to take. When we talk about time, how long are they? How long do they take? Wie lange dauern Ihre Kurs? Here it is a formal way. That is why we have it capitalized and we say here Kurs. And we don't say deine Kurse. Never. Deine Kurs would be informal. Die Sommerkurs ist im Juli und August 2 Wochen. The summer course is now in July and August 2 weeks. Unsere normalen Kurs dauern aber 3 oder 4 Wochen. Our normal courses take 3 or 4 weeks. Good. Ich möchte einen Sommerkurs. Good, I would like to do a summer course. In German, it is enough just to say I would like a summer course. Okay, ich möchte einen Sommerkurs. Of course. You can add it if you like. Ich möchte einen Sommerkurs besuchen oder ich möchte einen Sommerkurs buchen. You want to book it, but it is not necessary. Here it is enough in German just to say ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August, Anfang Juli, beginning of July. Der Anfang is the beginning. Okay, so the right answer here is a 2 Wochen. He wants to do the summer course, which is just to take 2 weeks. Then the next one, number 5. Hallo Johanna. Wir treffen uns heute Nachmittag im Park. Okay. Hallo Johanna. We meet in the park today in the afternoon. Kommst du auch? Will you also come? So here it is just means do you also come? Okay, so we can, even though we talk about the near future here, we can just say it is in the present tense. Kommst du auch? Okay, so we don't have to use the future tense and say willst du auch kommen? Okay, so here it is just to say in the present form, kommst du auch? Ja, gerne. Sure or yes, gladly or I would like to. Yes, sure or yes, gladly or I would like. Soll ich was mitbringen? Should I bring or shall I bring something? Okay, mitbringen like bring with me. Mit means with. So basically it means should I bring something with me. Was means what, as you know. But etwas, it is like more the short form of etwas. Okay, etwa means something. Okay, so she could also say soll ich etwas mitbringen. Vielleicht ein Kartenspiel. So maybe a card game. The Spiel is the game. Die Karte is the card and in the plural Karten. Die Karten are the cards. Okay, und etwas zu essen. Okay, and something to eat. Nein, das machen wir schon. So no, we do this already. Schon means already. Ich bringe Salat mit und Clara Saft. So I bring Salat and Clara Juice. So ich bringe mit.
Bringen is a separable verb. Okay, so we separate it when we conjugate it. Ich bringe etwas mit, so I bring something with me. The reason why mitbringen here in this the infinitive form is because we have a modal verb sollen. Okay, whenever we use a modal verb, we conjugate the modal verb and the second verb stays in the infinitive form at the end of the sentence. Der Saft is the juice, der Salat is the salad. Was sollen Johanna mitbringen? What shall she bring with her? Karten. So, okay, so Z is correct. The next one, Nummer 6. Guten Tag, ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Good afternoon, I would like to speak to Miss Horn, please. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Leider nicht im Büro. Okay, unfortunately, Miss Horn is not in the office. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. So, she is on vacation from Wednesday to Friday. Der Urlaub ist the vacation. Aber am Montag von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. So, she is on a vacation from Wednesday to Friday. Der Urlaub ist the vacation. Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. But on Monday, she returns from vacation. Here, zurückkommen means to come back or to return. It is a separable verb. That is why we have zurück at the end of the sentence. Okay, zurück by itself also has a meaning. It means back. Whenever you see zurück here, you know it must be something about back or returning. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. So from 8 o'clock onwards, she will be in the office. Dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. So I will call again next Wednesday. Then I have time or then I will have time. Da habe ich Zeit. Da here in this case means then. Okay. Da means also there, like da is ein Hund. There is a dog. In this case, we don't talk about a physical being that is no somewhere, but it is more about now the time. Da habe ich Zeit. Then I will have time. So the correct answer here, für one is Frau Horn aus dem Urlaub zurück. One is Miss Horn back from her vacation. It is on Monday. Am Montag. So that was already it. So if you like, of course, you can listen that several times until you clearly understand everything that is said in the listening part. And of course, so please write down all those new vocabularies. Also dann sehen wir uns im nächsten Kapitel. Tschüss.